Слушай, меня тебя просто там что-то не вчера. Ничего. Нет, не вчера, не вчера. Ну, ответь на вопрос. Здравствуйте.
Здесь. Да, вы, пожалуйста. Спасибо всем, кто смог приехать так рано. Это непросто. В Москве много событий. Меня зовут Борис Барабанов, я музыкальный журналист. Буду сегодня вести эту пресс-конференцию. Может, чуть прибрать голос. И я хочу с радостью и гордостью представить Йошики из группы X-Japan, который находится в Москве в связи с премьерой фильма We Are X, который состоится завтра в кинотеатре «Октябрь» в рамках фестиваля Beat Film Fest. Это фильм, который снят во время гастролей X-Japan 2014 года, во время их концерта Madison Square Garden. Но на самом деле, конечно, фильм гораздо шире. Если вы приедете, вы, уверен, получите огромное удовольствие. Я фильм уже посмотрел. Но для начала, добрый день. Может быть, мы начнем тогда с трейлера, если вы не против. We could begin with the trailer. Okay. Просто нажимаем. It's great. Why am I here? Why am I in this world? I almost feel like I was looking for a reason to die. You guys have sold over 30 million records. Yoshiki is a musical idol. Different level of rock star. X は日本の保守的な社会に挑んで、言ってしまえば革命を起こしたんだと思います。If those guys were born in America, they might be the biggest band in the world. After my father died, my mother bought me a drum set. And instead of breaking things, I started banging drums. One of Japan's most adored rock stars, Hideto Matsumoto, lead guitarist for the band X-Japan, killed himself, leaving no explanation. X-Japan's era was over. Pain has been my friend, my enemy. That's the reason you do art, to exercise your demons and exercise with your demons. That's why I play drums like there's no tomorrow. 毎回倒れてたんです、ステージが終わった後。生命の危機だったりするっていうことはよくあるんですよ。Was I a bad son? Maybe that's why he killed himself. 僕は知ったその時にYOSHIKIが書いてきた詩。Being on stage, I felt I'm home. Introducing X-Japan. To create some kind of art, it's a wall. Swat sings only one time before they die. Вот такой фильм. Конечно, трейлер не отражает и 10-й части удовольствия, которое ты от него получаешь. Для начала я хотел бы задать вопрос, как родилась идея снять этот фильм. Все-таки у группы огромная дистанция, огромная карьера, и только сейчас решились вот на такое произведение для большого экрана. Как снимался фильм? Вот, если можно, несколько слов о том, как этот проект создавался. So my first question will be, how was the idea of this film born? Because you have a very long career, so why did you decide to do it now? A few words about filming this masterpiece. Okay, my agent in America, agent called William Endeavor, has been asking me to create documentary video past over 5 years ago. I mean, even longer. But I didn't want to do it because we do have a really, really painful memory, such as, okay, first of all, my father committed suicide when I was 10 years old. Then we lost 2 members of Japan, passed away.
also one member, the vocalist, was brainwashed. We'd have a crazy history, so it was too sad to create the film. But eventually, my agent in America convinced me, it's time. You have to let it go. You have to create this film. Also, we are, that was like, they finally convinced me. So we started creating this film 2 years ago. So then finally we made it. Мой американский агент еще достаточно долго просил меня создать что-то подобное, наверное, лет 5, если не дольше. Но тогда мы были не готовы снять такой фильм, потому что у нас было достаточно много болезненных воспоминаний. Во-первых, когда мне было 10 лет, мой отец совершил самоубийство, об этом было очень больно вспоминать. Также погибли 2 члена нашей группы, и одному вокалисту промыли мозги, то есть историю... Он был в секте. Он был в секте, да. То есть история достаточно была неприятная, грустная, и мы не могли заставить себя пойти на это усилие. Но в итоге мой американский агент меня убедил снять фильм. Он сказал, пора отпустить эти воспоминания, пора снять фильм, и мы стали работать над ним. Много ли в этом фильме постановочных кадров, или оператор просто ходил за вами в вашей повседневной жизни, следовал, насколько я понимаю, следовал даже в такие места, где обычный человек не очень-то хотел бы кого-то туда допускать, например, к врачу или куда-то в какие-то ваши личные пространства? Was there a script for your movie, or was it mainly the cameraman walking around you, following you in your real life, maybe visiting some very intimate, some very personal places, like going to a doctor and things like that? We had past 30 years, so cameras been always around me. I mean, today too. Like wherever I go, there's always a camera. Then since we started making the camera. We started making this film. The camera has been around even more, like going to hospital or anywhere. So, I've been 30 years of my career, camera has been around me always, except the shower room. But. На протяжении последних 30 лет операторы следовали за мной повсюду, я всегда был в окружении камер, я к этому привык. И когда мы приступили к созданию фильма, то снимать меня стали еще чаще, за мной действительно повсюду следовал оператор, там, к врачу и любые другие места. То есть с начала моей карьеры я привык, что меня постоянно снимают, если только не в душе. Понятно. И, наверное, мой последний вопрос, и дальше у вас будет возможность тоже поговорить с Йошики. Все-таки, что в этом фильме важнее? Ваша персона, которой уделено много времени, или история группы? Все-таки группа существует, насколько я понимаю, она готовится к мировому турне сейчас. Что важнее было для тех, кто снимал эту ленту, вы или группа? And my last question will be, what is more important in this film? Was it you, your own personality, or was it the history of the band? Because I know Japan still exists, it's going to make a world tour, so what was more important? Well, this is not just a music film, it's more like a lifestyle. So we had so many unfortunate situations, so many deaths, but we got reunited, then still keep going towards our dream. So I want people to watch this film, see this film. If you are trying to give up your life or something like facing very sad situation, or if you are in pain, this film can give you strength to carry on, strength to move forward towards your goal. So it's like of course, it's a band story, but it's more like a life story. Give you some kind of encouragement. На самом деле это не просто фильм об истории группы, фильм о музыке, это стиль жизни. То есть это и моя жизнь, и жизнь музыкантов. Мы, как я уже говорил, столкнулись со многими печальными моментами, мы пережили смерти близких людей. И
Теперь мы снова объединились, и мы идем к нашей мечте, мы продолжаем. И я хочу, чтобы зрители, которые посмотрят этот фильм в какие-то, возможно, тяжелые жизненные моменты, чтобы он помог им преодолеть боль, преодолеть грусть, чтобы он дал им силу продолжать двигаться вперед и достигать своих целей. То есть это фильм «История жизни». Я еще раз скажу, что премьера фильма состоится завтра в кинотеатре «Октябрь» в 19 часов. Сейчас, пожалуйста, если есть вопросы, будем рады. Да, только представляйтесь. Здравствуйте, рада снова видеть вас в Москве. Я Ксения Артамонова, журнал «Инро». И я хотела бы задать такой вопрос. Ваш долгожданный альбом, которого ваши поклонники ждут уже много лет, был отложен до следующего года выпуск. Скажите, пожалуйста, почему так долго? Понятно, что это связано с болезнью одного из участников группы, но все-таки целый год. И не получится ли так, что за этот год вам захочется внести в него какие-то изменения? Thank you and hello, I'm happy to see you in Moscow again, and my question will be about the long-awaited album that you postponed for a year. So a year it's really long. I understand that it is connected with the illness of one of the band members, but a year is really long. Maybe you would like to make some changes during this time. What is it going to be as a final product? Regarding our film? Your album. Your album. Okay, so as some of people may know, we are releasing our, X-Japan's album first time in 20 years. Why did it take that long? Of course, we had to, we broke up the band, I got reunited. Then, the drama still keeps going. Like after this film was shot, one of X-Japan members got really ill, like almost life and death situation. Now he's okay, so we had to stop recording a little bit. So, but regarding this album, it's gonna be the next era of X-Japan, as well as this is gonna be a first debut album. It's like a debut album towards the world. So we've never really officially released the album throughout the world. So this is going to be like a first one for worldwide market. And we are very, very confident about this upcoming album. Спасибо за вопрос. Действительно, год — это долго, но получилось так, что после того, как закончились съемки фильма, действительно заболел наш барабанщик, очень сильно заболел, был вопрос жизни и смерти буквально. А сейчас с ним все в порядке, по этой причине мы приостановили запись альбома, и сейчас мы готовим его как новую эру в истории группы X-Japan. Это будет некий дебютный альбом, выпущенный специально для мирового рынка, для мирового турне. Пожалуйста, еще. Да? Мир-24, Мария Сальхани. Скажите, пожалуйста, как в этом фильме оказался Мэрилин Мэнсон? Как вы относитесь к его музыке и кто из современных рок-музыкантов вас вдохновляет? Marilyn Manson is featured in your film. How is he a part of your film? And what do you think about his music? What is your attitude? And what modern musician is the most inspiring for you today? Marilyn Manson. He lives very near my studio in Los Angeles. So actually we are working a song together right now. I was in Los Angeles a few weeks ago, so we are recording together. I don't know if I should say it yet. Are you gonna hear that music pretty soon, I guess? He has been a friend of mine past several years, so then it was so nice for him to appear on our films. The band who inspires me the most, I listen to not only rock, from classical music to rock to, I don't know, the composer-wise, I'm very influenced by Tchaikovsky, Rachmaninoff. So in a sense, I'm very influenced by Russian musician, composer.
Мэрилин Мэнсон в некотором роде мой сосед, он живет недалеко от моей студии в Лос-Анджелесе, поэтому мы с ним сейчас работаем вместе. Как раз несколько недель назад записывали какие-то проекты совместные, и мы с ним довольно долго дружим. А что касается настоящего вдохновения, ну, я слушаю не только рок-музыку, я также очень люблю классическую музыку, и мне легче назвать композитора, который повлиял на мое творчество. Это русская музыка, классические композиторы, такие как Чайковский, Рахманинов. Это, пожалуй, самые вдохновляющие люди. Пожалуйста, еще. Да, Олег. Добрый день, Зуриков Олег, Национальная служба новостей. Йошики, скажите, пожалуйста, вот тот итог, тот фильм, который уже получился, все ли вам в нем нравится, или хотели бы внести коррективы по срокам, как долго была съемка, и какие страны увидят данный фильм, где он выйдет в прокат? Спасибо. Speaking about the film that you have now, do you absolutely like it, or maybe you would like to change something about it? And how long was it shot, and in what countries will it be projected? In what countries will it be shown, including Russia? What other countries are going I see. As of now, we are going to a lot of film festivals. So so far we went to Sundance Film Festival in America, South by Southwest in America. Then I think this week also Seattle in America. But then I came here, so Russia Beat Film Festival. I think we are going to Shanghai Film Festival. I think I'm going to Shanghai next week. Yeah. There are several more countries in terms of film festivals. What was the question of the beginning? The first one was, do you absolutely like the film, or you would like to change something about it? Well, when I first saw this film, I was like, whoa, there are some scenes I didn't really like. But director convinced me this should be very meaningful. I mean, you know, the ex-Japan story, but also, let's see, our film, Japanese Emperors in it. I composed the piano concerto for Japanese Emperor, current Japanese Emperor, 10 years of his reign, anniversary. So then, did he approved? Said he approved. So how can I not reject every single scene? So yes, there are some scenes I was not sure, but you know, so it's a art. So I had to approve, I guess. And there was one more question. How long did the making of the film take? I would say somewhere around 2 years. But you know, producer and director had access to all our footage, which is like 30 years of shooting everything. So, but real making this film time would be just 2 years or so. Так, сначала отвечу на вопрос по поводу того, в каких странах покажет наш фильм. Мы сейчас ездим с ним по разным фестивалям, по разным кинофестивалям. Вот побывали на одном в Америке. На следующей неделе предстоит еще один американский кинофестиваль. В России, как уже сказали, будет представлен в рамках Beat Film Festival. На следующей неделе мы едем в Шанхай. И запланировано еще несколько стран для показа. По поводу того, все ли мне понравилось в этом фильме, я впервые увидела его, и, конечно, были сцены, которые, возможно, не совсем мне нравились тогда, но режиссер убедил меня, что эти сцены нужны для посыла фильма, для его значения. И вы, конечно, знаете историю нашей группы. Тоже говорится о том, что я сочинил фортепианный концерт для японского императора в честь 10-летней годовщины его правления, и император тоже оценил этот фильм, он его одобрил, ну и я, конечно, не мог возразить. Это искусство, поэтому здесь, в принципе, какое-то личное мнение, оно отходит на второй план. И по поводу того, сколько длилась съемка фильма, 2 года были временные рамки, но у продюсера и режиссера был доступ к
нашим архивным записям, то есть это 30 лет архивных записей, камера повсюду следовала за нами, и эти отрывки тоже входили в фильм. Но так 2 года. У меня еще один вопрос. В фильме зафиксированы такие очень экспрессивные моменты, например, когда вы разбиваете барабанную установку или падаете без сил на сцене. То есть такие моменты, которые очень сильно влияют на зрителя. Вот приоткройте тайну, это всегда отрепетированные ситуации, или это вы на каждом концерте разбиваете барабанную установку и падаете без сил? Или все-таки съемочной группе повезло, и они поймали действительно какие-то моменты истины, что называется? In your film, there are some very expressive moments. For example, you break the drum set or you collapse on the stage after the concert. It's very emotional for the audience, and I'd like to ask if these moments are rehearsed somehow. If you do this at every concert, or maybe the team was lucky to capture some real-life moments for this film. Pretty much no rehearsal, like everything just happened that moment. Our concert is very, very spontaneous. Sometimes, some show we didn't, okay, there's a scene from our show called The Last Show, The Last Live, which was before we got reunited, we broke up. That show, we didn't do rehearsal. Then the breaking drums was not part of the song list. So, again, the camera's been always around me, so they capture every single moment. If something happens right now, they'll capture it. В основном не было таких постановочных моментов, то есть все случалось в конкретный момент жизни, в конкретный момент времени, это спонтанные какие-то вещи. И в фильме в том числе есть сцены с нашего последнего концерта перед тем, как группа вновь объединилась. Вы знаете, что группа распадалась, потом снова собиралась. И этот концерт, в принципе, он не был отрепетированный, и этот момент, где я разбиваю барабанную установку, не был запланированной частью концерта. Ну и, как я уже говорил, камера, она везде со мной, поэтому любой какой-то эмоциональный момент, который происходит, он попадает на пленку. Пожалуйста, еще вопросы? Вопрос от журнала «Рок». Скажите, пожалуйста, какую степень откровенности вы позволили себе в работе с режиссером, когда шла работа над фильмом? И были ли какие-то запретные темы, действительно драматичную историю группы Джапан, что, может быть, не вошло? How frank and open were you when filming this movie? I mean, were there some taboos, maybe some restricted subjects that you did not like to include in the movie, since it is a very dramatic story? Were there some uncomfortable subjects? Well, I went to my members' grave cemeteries. Was the thing, like, was kind of sad and strange to go there, but I go there like pretty often. So when I go back to Japan, I visit my members' cemetery grave so many times. So the director said, just go as the way you go, like the way you used to go. Also, well, the answer is I was very honest. I didn't want to talk about my father's suicide, but I talked about it and cried. And then it's very, painful process of creating the film. But I think everybody in this film was very talking honestly, very pure, I guess. В фильме есть, например, сцена, где я навещаю могилу одного из погибших членов коллектива. Это было очень грустно, даже какое-то странное ощущение. Я часто туда хожу, когда возвращаюсь в Японию, и режиссер фильма сказал, чтобы я поступал так, как поступаю всегда. То есть для меня, естественно, было туда пойти, и я сделала это.
Мне было тяжело говорить о самоубийстве отца, но я пересилил себя и говорил об этом в фильме со слезами, с болью. То есть этот фильм действительно создавать было во многом болезненно, но я пытался быть честным со своим зрителем, и мне кажется, фильм получился очень чистым, очень откровенным, очень искренним. Спасибо большое. Еще вопрос? Да. А вот девушка, дайте микрофон. Здравствуйте, меня зовут Дарья, Play FM. Слушали вы когда-нибудь российскую рок-музыку и хотели бы вы когда-нибудь поработать с российскими исполнителями? Have you ever listened to Russian rock music and would you like to work with Russian rock artists? Long time ago, there's a band called Gorky Park. Actually, they were recording in my recording studio in Los Angeles. Yeah, actually, we drank together vodka. Yeah, so then yes, I mean, I'm very interested to listening to new rock band as well. Yeah, they are recording. Знаю, несколько лет назад была такая группа «Парк Горького», и мы, на самом деле, вместе в Лос-Анджелесе записывали один из альбомов, вместе пили водку. И да, я люблю слушать рок-музыку, в том числе российскую. Thank you. Еще вопросы? Да. Вопрос от журнала «Рок». Вопрос следующий. В прошлый ваш приезд в Россию вы были под большим впечатлением. В этот приезд что еще раз позволило вам погрузиться в российскую культуру и что произвело на вас в этот раз впечатление, помимо шоколада Аленка? У него еще не так много времени здесь было, всего пару часов вчера и сегодня. То есть это вопрос, касающийся того, что он уже успел сделать или что будет еще? Не, во всяком случае, судя по Инстаграму, уже какие-то есть впечатления, я думаю. I know that during your last visit to Russia, your latest visit to Russia, you were really much impressed by the Russian culture. And now, what impressed you this time during this visit, apart from the Alenka chocolate? Because I saw some pictures on your Instagram, maybe something that you already had time to do during this visit. I got here yesterday, then I went to grocery store. I saw that chocolate. Was very cute face. So then people told me it's a long history of like very traditional chocolate. I don't know. I mean, I just got here yesterday, so I would like, when I have time, I would like to go visit somewhere people go. I mean, last time I went to Red Square, and then I'd like to go some local place. If you have any suggestion, I would like to visit. Я прилетел сюда вчера и действительно пошел в продуктовый магазин, увидел шоколад Аленка с очень милой мордашкой девочки. Мне очень понравилось, мне рассказали историю этой традиционной российской шоколадки. Ну и что бы я хотел сделать во время этого визита в Россию, я бы хотел пойти туда, куда ходят русские. То есть я уже посетил Красную площадь, и теперь мне бы хотелось сходить в какие-то места, которые привлекают местных людей. У меня есть дополнительный вопрос. Некоторое время назад японские кинематографисты возродили русский мультфильм, который называется «Чебурашка». Слышал ли он что-нибудь об этом? Про японского Чебурашку, знаешь что-нибудь? I know that a few years ago, Japanese cartoonists gave a second life to the Russian cartoon character Cheburashka. Have you heard something about it? Yeah, Cheburashka, yes, I do know. Yeah, so Мне знаком этот персонаж. Ему часто дарят на концертах всяких плюшевых мишек, куколок, какие-то детские игрушки? Do your fans often give you some soft toys to use, some dolls maybe, or teddy bears? I have my own, how do you say, there's a stuffed animal called Yoshiki, which is Hello Kitty meets Yoshiki. So I already have my own toy. But that chocolate yesterday, I would like to make that chocolate popular in Japan. That was so good too.
Касательно мягких игрушек, есть даже некая моя собственная коллекция Йошики, то есть это объединение брендов Hello Kitty и Йошики. И возвращаясь к шоколаду Аленка, очень вкусная шоколадка, и хотелось бы, конечно, чтобы она стала в Японии популярна. Ну что, друзья, еще, может быть, есть время для одного-двух вопросов? Пожалуйста. Простите, если я занимаю время. Хотелось бы узнать, каковы все-таки истоки изобретенного Йошики стиля Visual Kei? И лежат ли эти истоки только в музыке Kiss, которой он вдохновлялся, в глэм-роке, или, может быть, в японском фольклоре и театре кабуки, каких-то национальных жанрах? Спасибо. I would like to ask you about the roots of the style of your band, the Visual Kei style. Was it only the Kiss aesthetics, or maybe there was some Japanese folklore, Japanese kabuki theater that influenced it? Yes, we are influenced by a lot of artists, including Kiss, including David Bowie, including Prince, including some punk rock band like Sex Pistols. Also, yeah, we are from Japan, are influenced by kabuki, anime. So Visual Kei is like made of a lot of different elements. All those elements. Действительно, в основу этого стиля легло много различных истоков. Это такие рок-группы, как Kiss, исполнитель Дэвид Боуи, Принц, панк-рок-группы, например, Sex Pistols. Ну и, конечно, есть влияние японской культуры, как вы сказали, театр кабуки, аниме. То есть много-много самых разных элементов легло в основу стиля Visual Kei. Ну что, господа, если вопросов больше нет, то, наверное, спасибо большое. Пожалуйста. Да. У нас еще есть время? Есть. Ну ладно, давайте я так задам вопрос, я думаю, вы меня услышите. Скажите, пожалуйста, вы вначале говорили о том, что режиссер настоял на съемках этого фильма, убеждая вас в том, что это позволит вам отпустить те ситуации, которые были в прошлом. Действительно, вам удалось расстаться с какими-то болезненными воспоминаниями? Действительно ли вы чувствуете, что с этим фильмом они отпустили вас? You have already said that the director had convinced you to make this film, to let go the painful memories you had. So did you really let them go? Do you feel released? Do you feel a relief from all these sad memories? I think I saw this film like 4 times so far. So every time I saw this, I cried and cried. Probably I'm gonna go to tomorrow. I'm gonna go to the screening, so it's gonna be a 5th time. Maybe I'm gonna cry again. But yes, I think so. It's not that film made me very positive. It's so hard for me to look at the film like from a different kind of perspective, like because it's kind of like our life story. But yes, that film is kind of helping me to go, like move forward. Like the film is saying pretty much like nothing is impossible. So it's like a very positive way you can do anything. That's the kind of like a message the film has. That the message I always had, but made me realize that really, made me realize it's really true, nothing is impossible. Я видела этот фильм уже 4 раза, и при каждом просмотре у меня слезы наворачивались на глаза, я рыдал. И завтра я, скорее всего, пойду на премьеру фильма в 5-й раз уже, и, возможно, снова буду плакать. Но действительно, как вы сказали, фильм помог мне отпустить негативные эмоции, то есть сейчас он мне дарит какие-то позитивные, положительные чувства. Трудно смотреть на фильм с какой-то посторонней точки зрения, поскольку это все же история моей жизни, но фильм помогает двигаться вперед, преодолевать трудности. И мой девиз, который на самом деле у меня достаточно долго уже был, «Нет ничего невозможного», фильм, он несет это послание зрителю, и он помогает понять, что это действительно так, действительно нет ничего невозможного. Спасибо. Да? Самый последний.
Ну, давайте. Да, мы знаем, что вы занимаетесь благотворительностью, и в частности, недавно собрали большую сумму денег пострадавшим от землетрясения. Почему вам это нужно делать, и что бы вы могли посоветовать музыкантам, которые хотят тоже заняться благотворительностью? We know that you do a lot of charity work in your foundation. You have collected a lot of funds for the victims of the earthquake. And why are you doing this? What would you like to say to the musicians who would like to do more charity work like you? The reason I started doing charity work because I wanted to give, let's see, young children. So like when I was 10 years old, I lost my father. Then then also he committed suicide. I thought my life is over, but there are music, and so that's how I survived. So then when I was touring, that was like in Hong Kong or so. There are orphanage people who don't have parents came to our show. Then talked to them a little bit. Said your music helped me. Then I decided to start my own foundation to start helping those children who has an unfortunate cause. Because I want to tell them, even though you had pain and everything, but you can make it, you can, move forward. Then at the same time, I faced some of the disaster, like such as earthquake. So my foundation also wanted to support those people. It's like I was, I exist here because of music. Also, our fans supported me. So, mentally, maybe even physically too. So I would like to give back to those things. It's going to be my lifestyle. I'm going to be keep on doing that kind of charity work. Mm-hmm. And maybe some advice for musicians who would like to do more charity. When you give back, that makes me feel very good too. On stage I'm breaking drums and everything, but off stage I'm supporting people. I really encourage all the artists, not only like musicians, to do this. Yeah. Итак, причина, по которой я занялся благотворительной работой, таких причин много. В 10 лет, как я уже говорил, я потеряла отца, он совершил самоубийство, и тогда я думал, что моя жизнь закончена, мне не для чего больше жить. Музыка помогла мне выжить. И когда я во время одной из поездок турне, кажется, это было в Гонконге, на мой концерт пришли дети-сироты. И это было очень сильное впечатление. Возможно, это впечатление послужило толчком для основания моей благотворительной организации. Я решил помогать сиротам, чтобы помочь им преодолеть боль и двигаться вперед. И кроме того, на меня большое впечатление производят различные катастрофы, землетрясения, в которых страдает много людей. Я хочу помогать их жертвам. Я здесь ради моей музыки и ради моих поклонников. Вместе мы делаем потрясающие вещи, и я хочу не только получать какие-то положительные эмоции, я хочу отдавать. Это стиль моей жизни. И на самом деле, когда я отдаю, это потрясающее чувство. На сцене такое чувство, возможно, сравнится с тем моментом, когда я разбиваю барабанную установку, а вне сцены благотворительность, чувство того, что я помогаю кому-то, что я поддерживаю людей, и меня самого делает лучше. Поэтому я хочу посоветовать, хочу очень всем, не только музыкантам, всем артистам, всем творческим людям, хочу действительно попросить их заниматься благотворительностью, потому что это и их тоже изменит в лучшую сторону. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. This is it. Okay. To the station. Okay. Thank you.
Shall we You can go. go? Okay.